kanya gato ngira ngo ikiganiro n'abanyamakuru kiraba gitangiye kugira ngo hanga niyo live tugiye kujyamo. Iyi live rero iraba ikubiyemo ibintu gukurikira neza akantu ku kandi uko ibintu biraba bimeze, nuvuga ngo nta kantu kari buducike. Hari ibintu rero ngira ngo mu kanya dutegereje, urabona ko habura iminota mikeya kugira ngo live itangire neza nyirizina. Hira ngo hari ibibazo byinshi byugarije u Rwanda bigomba kubazwa nyine P cyangwa se Paul Kagame. Abanyamakuru nizere ko ngubu bacyajije inganzo cyangwa se ibibazo. Ahubwo ikibazo burya tujya dukunda guhura nabyo ahanini ni abanyamakuru ba hano mu Rwanda. Mubona ko abanyamakuru batajya bakunda kubaza ibibazo by'ibibazo biremereye, by'ibibazo usanga ko ari ibibazo bikakaye. Hari ibibazo byinshi byugarije u Rwanda rero ngira ngo ngiye nkurikije ukuntu nabibona nyine ka abanyamakuru muje abari bubashe kubaza, kuko buryo ubona ko mu baba bahari hashobora gutera agatoki bangaye hakazabazwa kandi biteye n'ibyapanzwe neza. Ibyo njya nkunda kuvuga, ariko numva hari ibibazo byagombye gucibwamo mu buce bubiri. Ubundi byari ngiye duhuye naba nateguye ibibazo 20 byo kugira ngo mbaze. Hari ibibazo 10 bigendanye no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaza n'ibindi bibazo 10 bigendanye no ku buzima bwa hano mu Rwanda cyangwa se bw'abanyagihugu. Ibyo ngibyo rero ngiye nibyo cyane ngewe nakwibandaho mu kugira ngo mbe namubaza. No kuvuga ngo rero harabura nk'iminota mikeya cyangwa se niba atabaho gukererwa, ngira ngo bimwe mu bibazo rero duhereye ku bibazo biri hano mu gihugu cyane, ariko turaza kuza no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibitanarangira wenda ntaragira ndaza kubereka uburyo ngiye ibintu byagomba kubaza. Mu by'ukuri nko ku bibazo by'u Rwanda ngira ngo nk'ibibazo 10, ikibazo cya mbere ubundi cyagombye kubazwa ahanini mu banyamakuru bose, kuko ni wemeje kujya kubazwa ugomba guhatwa ibibazo mu buryo bugaragaye. Ahanini nk'ikibazo cya mbere ngiye ukuntu mubona nabaza ku mafaranga abaturage bafite mu mufuka yabo. Iki kibazo ubundi cyagombye kubazwa Perezida wa Repubulika, kamubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mubaye mwumva abanyamakuru bandi ababasha kubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imibare yerekana ko ubukene bwagabanutse, ariko hari abanyarwanda bavuga ko ubuzima bwa buri munsi bukomeje kubahenda. Kugira ngo ibi ngibi birahari: ibiribwa, inzu, amashuri, ubwikorezi ndetse n'ubuvuzi. Ahangaho ukamubaza ni iki mwakora kugira ngo iterambere ry'igihugu ritagarukira ku mibare ya GDP, ahubwo rigaragare no ku mifuka cyangwa se ku mafaranga asigara mu mufuka w'umuturage nyuma yo kwishyura ibikenewe byose. Ni ukuvuga uko nyuma yo kwishyura ibikenewe byose umuturage yakagombye kuba asigaranye iki. Kimwe nuko buriya nubwo turi ahangaha ushobora no kumubaza uti wenda n'abaturage muri rusange bagaragaza ko ntacyo basigarana mu mufuka, kubera ko ntabwo uzava ngo abashomeri aricyo basigarana mu mufuka. Ndetse n'abakozi ba leta ukurikije uko ibintu bigenda bizamuka, ubona ko ibintu bigenda bizamuka, ariko uko ibintu bizamuka siko imishahara yongera, siko n'abashomeri bagenda bagabanuka mu gihugu. Ndagira ngo muri commentaire namwe mujye mugenda twungurana ibitekerezo. Ndabona nubwo bavuga ntuza ishobora kuba yatinza hari kugira ngo iri butangire. Ahangaha nkaza kugira ngo nze kureba ku kigendanye n'akazi ku rubyiruko, nabyo biri mu bintu byagombye kugira ngo bibazweho. Ahangaha turaza kureba ko abanyamakuru koko bari ahangaha cyangwa se biteguye kugira ngo bagire icyo babibazaho ku bigendanye n'ubushomeri buri hehe, buri mu rubyiruko. Ahanini ikibazo gikwiye kubazwa, hari urubyiruko rwinshi rufite amashuri ariko rukaba akazi kajyanye n'ubumenyi rufite, rukabura akazi kajyanye n'ubumenyi rufite. Tukabaza ahanini ni iyihe mibare cyangwa se y'imirimo mishya leta ishaka kuba imaze kurema mu myaka 5 iri imbere, izaba yararemye mu myaka 5 iri imbere, kandi ni izihe nzego zizayitanga. Ahangaha urabona ko urubyiruko mu Rwanda rufite ikibazo cy'ubushomeri cyane kirubangamiye. Ahangaha urumva ikibazo gikwiriye gusobanukirwa cyangwa se gusobanurwa cyane mu rubyiruko. Ni ikihe? Ni iki kigomba gukorwa? Ni iki cyiteguwe? Ni iki leta iri guteganya kugira ngo ibe yakora kugira ngo iki kibazo cy'urubyiruko ufite ubushomeri gishike? Kuko mu by'ukuri nubwo turi kuvuga ahangaha ngo amafaranga asigara mu mufuka nabyo cyo kibazo cya mbere, n'ubu ntayazasigara kandi dufite ikibazo cy'ubukene. Ikibazo cya gatatu ni ku mishahara
n'igiciro cy'ubuzima muri rusange. Hari imishahara n'igiciro cy'ubuzima muri rusange. Ku mushahara rero ahangaha twareba ese cyangwa se tukabaza uwo ari we wese, ngira ngo nicyo cyakagombye gusubizwa ahangaha. Nibyo biba bivuga ngo ibi nibyo byugarije igihugu, byagombye kuba biri gusubizwa ahangaha. Navuga ko iki kiri ari icyiciro cya mbere cy'ibibazo byugarije igihugu mu Rwanda, mw'imbere mu baturage muri rusange, by'intambara y'akavuyo mpuzamahanga. Ku mushahara rero n'igiciro cy'ubuzima hakwiriye gusobanurwa ese leta iratekereza ku gushyiraho uburyo bwo kongera umushahara muto ku buryo bujyana n'izamuka ry'ibiciro. Umushahara muto ku buryo bijyana n'izamuka ry'ibiciro, ntihazamurwe imishahara. We hari imishahara iri hejuru byo bitagize icyo bibabwiye, nk'abantu bafite imishahara y'amamiliyoni cyangwa se arenga ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye. Noneho tukareba tukabaza kuko umushahara ushobora kuba utaramanutse ariko niba ibiciro byarazamutse cyangwa ubushobozi bwo kugura bukaba bwaragabanutse. Ni ukuvuga ngo uko ibihe bigenda biza imishahara iracyari kwa kundi yigeze wenda imanuka, ariko na pouvoir d'achat ntabwo iri gushoboka ahangaha ugereranyije n'uko ubuzima buri kugenda. Ese abafite imishahara yo bari kubasha guhaha? Kandi mu by'abafite imishahara mito, nubwo hari n'abatayifite nabo, hari igihe dushobora kubaza iki kibazo wenda ukibaza ngo abafite imishahara mitoya ese ko hari abatayifite? Hari uyifite n'utayifite, bose ukazasanga noneho kubera ibibazo bezoe zabaye imiti. Ni ukuvuga ngo turaza kureba rero iki ni ikibazo cyo bita economic logic. Noneho kuvuga ngo ku miturire hano mu mujyi wa Kigali, abantu bari mu mujyi wa Kigali, tugaruka ku kibazo cy'imiturire mu mujyi wa Kigali. Cyane cyane rero ubukode bw'amazu n'ibiciro by'ubutaka biragenda biba ikibazo ku bantu bafite amafaranga make n'abakozi bakiri batoya. Iki ni ikibazo kitagakwiriye kubura mu bibazo bibazwa Perezida wa Repubulika, uko niba abanyamakuru biteguye kubaza. Mwibuke ko live murabona ko ntabwo iratangira, ntabwo ni isaha z'Abanyarwanda. Turangara rero nibyo ndi kuvuga ahangaha ku bigendanye n'iki ngiki mu mujyi wa Kigali. Cyane cyane ubukode bw'amazu, ibiciro by'ubutaka biragenda. Ibibazo nabiteguye ubu banyamakuru, nizere ko b'ingenzi kugira ngo mwese turebe koko mu karishye turebe. Mu mujyi wa Kigali cyane cyane rero ubukode bw'amazu, ibiciro by'ubutaka biragenda biba ikibazo ku bantu bafite amafaranga make n'abakozi bakiri bato. Ahangaha rero ni ikihe kibazo? Iki nicyo Perezida agomba gusubiza. Ni ibibazo byugarije igihugu. Ni ikihe gisubizo kirambye leta ifite kugira ngo umuturage atazajya akorera hafi umushahara we wose ukarangirira ku bukode bw'inzu? Hari umushahara we wose urangira ku bukode bw'inzu, hari n'ukorera umushahara utazabona n'amafaranga akodesha inzu. Tugiye nk'inyamirambo nk'urugero, uzarebe ujye mu giciro cy'amazu y'inyamirambo. Ese mu by'ukuri nk'umuntu utuye hariya wigisha nko kuri EPA cyangwa se wigisha hariya kuri ririya shuri ry'umwami ry'inyamirambo, hariya rya primaire, arashobora gukodesha mu biryo, arashobora gukodesha inyamirambo ukurikije amafaranga ahembwa. Tukaza ku kibazo cya gatanu, ku buhinzi n'ibiribwa. Iki nacyo ni ikibazo cyagombye kubazwa ahangaha, kitagombye kubura. U Rwanda rero rushaka kwihaza mu biribwa, ariko umuturage w'umuhinzi nawe aracyafite ikibazo cyo kubona inyungu ihagije mu byo ahinga. Ahangaha rero ikibazo kigomba gusubizwa. Ese ikibazo gikomeye ubu ni umusaruro muke, igiciro cy'umusaruro, isoko cyangwa uburyo bwo gutunganya umusaruro? Kandi leta izakemura ikihe mbere muri ibi byose? Izakemura ikibazo cy'umusaruro muke, igiciro cy'umusaruro, isoko cyangwa se uburyo bwo gutunganya umusaruro? Ahangaha leta ikigomba gukemura ni ikihe? Kuko byose ni ibibazo. Tuza ku kibazo rero cyo ku buzima n'ubwishingizi muri rusange. Ku kibazo cy'ubuzima n'ubwishingizi, urumva izi zose ni sekiteri zose zigenda zikoraho. Turaza kureba ese intego yanyu ni uko umunyarwanda azageraho ashobora kujya kwa muganga igihe cyose arwaye atabanje gutinya amafaranga azishyura. Ahangaha ngira ngo umunyarwanda akavuga ati nzajyo, kuko muzumve hari abenshi bafatirwa mu bitaro, ugasanga bafatiriwe ntibarekuwe kubera babuze icyo bishyura. Ahangaha rero bahita wibaza ukuvuga ati ese intego yanyu ni uko umunyarwanda azageraho ashobora kujya kwa muganga igihe cyose arwaye atabanje gutinya amafaranga azishyura? Ni iki kigomba guhindurwa muri gahunda y'ubwishingizi
bw'ubuzima kugira ngo umuntu utishoboye atagira ubuvuzi bwo ku rwego utishoboye atagira ubuvuzi bwo ku rwego rwo hasi kubera ubushobozi bwe bukeya. Kuvuga ngo kwa muganga urabizi ko akenshi bashobora kugufatira babuza wishyura gusa tugahera mu bitaro ukabura imiti bakaguha ordonance n'ibindi n'ibindi. Ariko mituweli zarongereye mumbwira abajya kwivuza aho bone ubu ngubu. Icya karindwi rero cyerekanye ku burezi n'ubumenyi bufite akamaro ku isoko ry'umurimo. Ubumenyi ku burezi n'ubumenyi bufite akamaro ku isoko ry'umurimo, ahangaha ni ikintu none tugombye kureba. Tugiye kuba rero dufite abana benshi, ngira ngo turabizi, barangiza amashuri buri mwaka. Ese gahunda y'uburezi iri gutegura abana ku mirimo izaboneka mu Rwanda mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere, cyangwa se turacyategura cyane cyane abana ngo batsinde ibizamini? Ni ikibazo. Tugiye kuba dufite abana benshi muri rusange, abana benshi barangiza amashuri buri mwaka. Ese gahunda y'uburezi iri gutegura abana ku rugero muri rusange, iri gutegura abana barangiza amashuri, iri gutegura abana ku mirimo izaboneka mu Rwanda mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere, cyangwa se turacyategura cyane cyane abana ngo bazatsinde ibizamini? Ntabwo dukwiriye gutegura abana bo gutsinda ibizamini gusa, ahubwo dukwiriye no gutegura abana bazaboneka ku mirimo mu isoko. Imirimo iri kuboneka muri rusange irangana ite? Imirimo iri kuboneka cyangwa se iteguwe mu gihugu cyacu irangana gute kugira ngo bizahure n'ubushobozi bw'abanyarwanda? Ngira ngo twese turimo turakurikira ikiganiro ahangaha n'ibikwiriye kubazwaho kugira ngo abantu babaze ibibazo bimwe bya fantome bitagize icyo bimariye abanyarwanda. Noneho turaza kubaza ikibazo cya 8 nacyo gikwiriye kubazwa, gukurikirwa ubukene, no kuvuga ku bukene bwo mu cyaro n'ubwo no mu mujyi bitoroshye, kubera ko iyo berekanye ubuzima bwo mu cyaro ubona ko buri kugenda buba ikibazo. Ubukene n'abagwingira bari mu cyaro byinshi. Ubukene bwagabanutse ku rwego rw'igihugu niko bavuga, imibare igenda ibyerekana, ariko hari itandukaniro hagati y'imibereho yo mu mujyi no mu cyaro. Ni izihe ngamba ko leta iteganya cyangwa se igikorwa kimwe gikomeye leta ishaka gukora mu cyaro kugira ngo umwana uvukiye mu karere kari kure ya Kigali agire amahirwe angana n'uvukiye mu mujyi wa Kigali, kugira ngo umwana uvukiye mu cyaro cyangwa se mu turere turi inyuma tutari mu mujyi wa Kigali agire amahirwe angana n'umwana uvukiye mu mujyi wa Kigali? Nukuvuga rero ngira ngo turaza kureba ku kibazo cya 9 nacyo ndi kubabwira nacyo gikwiriye kubazwa, kidakwiriye guhagarara, icyo bita ku musoro n'umuturage usanzwe. Abaturage benshi bumva ko inshingano zabo ku gihugu ziyongera: imisoro, ubwishingizi, amafaranga y'ubwikorezi ndetse n'izindi serivisi, mu gihe leta ipima niba amafaranga umuturage atanga ku gihugu ajyanye n'agaciro ka serivisi asubizwa. Ese amafaranga atangwa n'umuturage ku musoro ye yapimye ajyanwa na serivisi zamugarukira? Nacyo rero kikaba ari ikibazo nacyo cyagombye gusubizwa, kandi kigasubizwa mu mibare igaragara. Amafaranga umuturage asabwa y'umusoro niyo amafaranga amugarukira. Ubu umusoro wagombye kuba amafaranga uko agarukira ahanini umuturage muri rusange. Tukaza ku cyerekeranye iki nicyo ni ikibazo nacyo utavuga ko cyoroshye. Wenda abaturage nabo bagombye kubaza, cyangwa se abanyamakuru bagombye kubaza ahangaha ko wa perezida, iyo turebye iterambere ry'u Rwanda hari ibintu byinshi ukurikije ibivugwa yuko byagezweho. Hari ibivugwa ko byagezweho ukurikije n'ibipimo by'igihugu. Hari ibintu rero byinshi byagezweho bavuga bati, ariko nk'umuyobozi mukuru w'igihugu hari ikibazo gikwiriye buriya gusubizwa. Ni ikihe kibazo kimwe cy'imibereho y'abanyarwanda ubona ko igihugu kitarakemura ku rwego rushimishije? Ni ikihe kibazo nk'umuyobozi w'igihugu ubona ko igihugu kitarakemura ku rwego rushimishije, kandi ukaba wemera ko mu myaka 5 nibura iri imbere tugomba kuba twaragikemuye ku buryo nta munyarwanda uzongera kuvuga ko ari ikibazo gikomeye? Kugira ngo rero iki ngiki cyagombye nacyo kuba ikibazo kitagombye kuburamo
muri ibi bibazo ari bubazwe ahangaha, niba koko abantu bashaka kugira ngo bakurikire muri rusange. Ngira muri ikiganiro n'itangazamakuru murabona ko kitaratangira, niba murimo muri kubikurikira neza, umunyamakuru aracyasa nkaho ari kuryo arimo aryongora cyangwa se ategereje. Muri ikiganiro cy'abanyamakuru cyari gitegereje saa 8 zuzuye n'iminota saa 8 top, urabona ko ariho broadcast yari iri, ariko bigejeje kuri aya masaha ya saa 8 zuzuye n'iminota 13 nta kintu kirabasha kugera gute kiratangira muri rusange ku byerekeranye n'iki kiganiro. Ngira ngo namwe muri commentaire ubu mwahagombye kuba muri kukurikira, kuko turavuga tuti iki kiganiro tugomba kugikurikira cyangwa se kukibazaho natwe tukareba koko ibijya mbere muri iki kiganiro cyacu, tukanakora n'ubusesenguzi tukareba. Hari ibibazo twigeze kuvuga tugomba guheraho cyangwa se kubanzirizaho mu bigendanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ngira ngo ni ibibazo kamwe mpuzamahanga, ariko nabyo bitagombye kuvuga ko byagombye gucecekwa cyangwa se ntibibazwe. Kuri iki kibazo rero kigendanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ibibazo 10 numvaga nabyo bitakagombye kubura muri iki kiganiro muri rusange. Muri ibyo bibazo 10 hari ku masezerano ya Washington, ariyo kibazo gikomeye kurusha ibindi. Twumve ko abanyamakuru bari buze kubaza, ariko barasanga ari abari bubaza batese twitegure kurwana cyangwa se twitegure n'imwe kenisigeze kujya baza. Kubyerekeranye ibi ngibi rero ngira ngo ikibazo cya mbere kigomba kubazwa niba u Rwanda ruvuga ko biteguye gukuraho ingamba zo kwirwanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yujuje ibyo yemeye kuri FDLR. Ni iki nyirizina u Rwanda rubona ko RDC igomba kuba imaze gukora kugira ngo mube mwizeye ko umutekano w'u Rwanda utazongera gushyirwa mu kaga? Kandi ni iki u Rwanda yemeye gukora, ni iki u Rwanda rwemeye gukora ako kanya? Ni ukuvuga ngo hari ibyo u Rwanda byose rwemeye, ati kutagira ngo icyo rushobora kwemera kugira ngo rutajya mu kaga, cyangwa se icyo rwahita rukora ako kanya mu gihe byabikoze. Icya kabiri rero ni kuba intambara yarakomeje nubwo habayeho amasezerano. Nabyo ni ikibazo buriya kitagombye kuba ikindi ibibazo mpuzamahanga bigendanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ni ukubaza niba nyuma y'amasezerano ya Washington n'imishyikirano ya Doha, isi iracyabona imirwano ikomeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni iki rero mubona ari cyo kibura kugira ngo amasezerano ave ku mpapuro ajye ku rugamba cyangwa no ku buzima bw'abaturage? Ni ukuvuga ngo amasezerano yakagombye kuva mu mpapuro akava ku rugamba ndetse agakomeza ndetse akajya mu buzima rusange bw'abaturage. Ni ukuvuga rero tukigaruka ahangaha turacyaza kureba ikibazo cya gatatu, ikibazo cyatuma isi yose ni ukuvuga ni iki? Niba ejo mudahawe amahitamo abiri gusa, gukomeza kuba mu gisirikare mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se kuva muri icyo kibuga burundu, gukomeza ni amahitamo abiri, gukomeza kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se kuhava burundu. Ni ikihe gisubizo mwahitamo niba intego y'ibanze ari ukubaka umutekano urambye w'uburasirazuba cyangwa se w'u Rwanda twita w'uburasirazuba? Ikibazo cya kane nanone cyagombye kubazwa ngo kitagombye kubura ni umubano wa Kisekedi. Ahangaha naho ngira ngo burya ugomba gushara ingingo ukareba niba koko abantu baba biteguye kubanaho ko. Ese mubona hari igihe mwebwe cyangwa se wowe na Perezida Kisekedi mushobora kwicarana imbona nkubone mutari mu nama mpuzamahanga kandi mutari kumwe n'abahuza? Birashoboka mukaganira gusa nk'abakuru b'ibihugu cyangwa se by'ibihugu bibiri bituranye, mukemera ko hari ibyo mutemeranyaho ariko mugashaka ibyo mwumvikanaho. Iki nacyo ni ikibazo. Hari igihe gishoboka yuko mwakwicarana atari mu nama mpuzamahanga cyangwa se atari mu zindi nama cyangwa atari mu butumire cyangwa se atari, ahubwo mukicarana ubwanyu mukareba
ubwanyu ko mwakemura ikibazo hagati yanyu. Noneho mbega ari bya bintu byo kumvikana hagati yabo. Noneho tukaza ku kibazo cya FDLR. Ku kibazo ahangaha hasaba ikibazo igisubizo gisobanutse. U Rwanda ruvuga ko FDLR ari ikibazo gikomeye ku mutekano wabo, ibyo biravuga. Ariko niba ejo FDLR itakiri treat ku Rwanda, ni iki kizaba impamvu nyamukuru yatumye u Rwanda ikomeza kugira ingamba za gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mu gihe cyose FDLR ikiri treat hariya, cyangwa se itaba igaragara nk'ikibazo kibuza umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni igiki gishobora gutuma u Rwanda rushobora kuba rwaguma mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa izo ngamba z'ubwirinzi zahaguma? Kaza ikibazo cya gatandatu, ku banyekongo n'abaturage bo mu karere. Nabyo ngira ngo nacyo ni ikibazo cyagombye kuba kigomba gukurikirwa. Urabona iminota ibaye 19 ikiganiro n'abanyamakuru kiratangira. Noneho rero ku banyekongo n'abaturage bo mu karere bakubaza niba hari abanyekongo benshi bavuga ko ikibazo cyabo gikwiye gukemurwa n'abanyekongo ubwabo, naho u Rwanda ikavuga ko umutekano warwo urebwa n'ibibera hakurya y'umupaka. Ni gute mwakora kugira ngo umutekano w'u Rwanda udahinduka impamvu yo gukomeza intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Tukaza ku kibazo rero cya karindwi, nacyo buriya kitaragombye kubura ahangaha. Kugira ngo Perezida Kagame nawe ubwe yavuze ko umutekano urambye ushobora gufungura amahirwe y'ubufatanye n'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo kiri ahangaha rero, muvuze ko amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora gufungura ubufatanye bukomeye mu bukungu, ni uwuhe mushinga umwe mwifuza ko abanyarwanda n'abanyekongo babona utangiye mu mwaka umwe nyuma y'amahoro? Umushinga nibura wabona utangiye cyangwa se wagombye gutangira nyuma y'amasezerano y'amahoro, kuko aramutse abaye, ni ukuvuga ngo niba amasezerano agitangira n'uyu mushinga wagombye kuko guhita utangira ahangaha. Tugikomeje rero ku kibazo cya 8 kuri toto mpuzamahanga, u Rwanda ruri kugirana imikoranire n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bishinja u Rwanda uruhare mu bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo rero inshuti zawe mpuzamahanga zikubwiye ko hari ibyo u Rwanda rugomba guhindura, ni iki mwiteguye kwemera ko gihinduka, kandi ni iki mutazigera mwemera ko gihinduka? Ni ukuvuga ngo ibihugu bikomeye by'inshuti z'u Rwanda, Amerika, Burayi n'ibindi bihugu bikomeye, baravuga ati hari ikibazo gikomeye kirariya mu Rwanda, hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni iki cyiteguye guhinduka, ni iki cyiteguye guhinduka? Niba amahanga cyangwa ibihugu by'inshuti bivuga biti turabona hakwiriye guhinduka ibi n'ibi, ni iki cyahinduka, ni iki kitahinduka? Noneho ngira ngo ahangaha ngira ngo ni ikibazo burya abantu bakunda kubaza nka perezida, iyo abanyamakuru bahuye cyangwa se bari kubaza, ni ikibazo cy'isimburana ry'ubutegetsi nyuma y'imyaka myinshi muyoboye igihugu. Ni iki mubona ko ari cyo igikorwa gikomeye mutaruzuza kandi mukifuza ko kizaba cyarangiye mbere y'uko mwegurira ubuyobozi uzabasimbura? Kuko byanze bikunze umuntu yamenya ko niba biri muri gahunda. Ni igiki kitarakemuka mwagombye kuba mwumva cyagombye kuba mbere y'uko ibyo biba? Tukaza ku kibazo cya 10 nacyo cya nyuma, ni ikibazo question ngira ngo yagombye kuba abanyamakuru batagombye kubaza. Ngira ngo niba hari abanyamakuru b'ingenzi cyangwa se n'inkwakuzi bamaze kugera ahangaha cyangwa se bari gukurikirana, nizere ko mwafasha akayimwanditse. Ni ikibazo rero kigombye kubaza muri iyi myaka yose. Ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda n'umubano warwo na RDC cyakomeje gusaba ingufu nyinshi za politike, diplomasi n'umutekano. Niba muri 2030 abanyarwanda bazavuga bati iki kibazo cyarangiye burundu, ikizongera kuba ikibazo cy'u Rwanda, ni iki tugomba kuba twaragezeho hagati ya none na 2030 kugira ngo ibyo bibe impamo? Kugira ngo rero ibi ni ibibazo bihagombye kuba. Niba hateganywa ko nibura 2030 niba hari gahunda y'uko ibibazo byagombye kuba
byararangiye, ni igiki giteganywa cyangwa se ni igiki cyaragombye gukorwa n'imyaka kugeza ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu kugira ngo bibe byararangiye. kugira ngo rero iyi ngiyi iri kimwe mu byagombye kubazwa, kuko utagiye mu byo kwirirwa kwa kundi abantu babaza hari indimi bibabaza bakusanga umunyamakuru kugira ngo abaze ikintu uko gifatika, ahanini arabaza ibintu bitafitiye n'inindi bitafitiye abanyarwanda akamaro, kandi abanyarwanda ikintu bakeneye cyane cyane ntabwo ari ukubabaza ikintu kitabafitiye akamaro. ubuze ugiye kuko ntubaze ibibazo by'ubuzima, ubaze ukuntu abanyarwanda ubuzima buri guhenda kandi nta kazi, imishahara n'abahembwa ni mitoya, amazu arazamuka, ibiciro by'ibintu birazamuka, ibiciro by'amazu mu bukode, ibiciro byo kugura, ibiciro by'ububanza, ubushomeri, ubuzima mu cyaro no mu mujyi, kugira ngo umuntu wo mu cyaro nibura azajye kuri mwe mu kwede garite no mu cyaro. Ibi ngibi nabyo ni ibintu bitagombye kugira gute, bitagombye kuva hano kamemo bitabajijwe. Niba koko wumva wagiye mu kiganiro cyo kugira ngo uvuge uti ndakurikira cyangwa se ndabaza ibiri bube ahangaha. kugira ngo rero iminota ibaye 24, ariko urabona ko ikigaragara nta kintu kiragira, nta kintu kiratangira, nta kintu kiratangira ikigaragara ahangaha. urabona umunyamakuru akigira wagira ngo ntuba wowe irananitinze neza mikoro. ubona ko bitaragira bikiriho, ariko bari ntuzi baka n'abamyotinze ahari ntabwo ikiganiro cyabo gifatika cyangwa se kijyaho neza. Since we had a similar engagement, if my memory serves me right, the last time we had a press conference with the president was last year, November, and so you can see it's almost 1 year since that happened. We're looking forward to an engaging conversation. The room has a representative. umunyamakuru aracyasaba wenda n'utegereje ngo arebe ko ibintu biza kuzamo neza, ariko murabona ko ibintu bigitegerejwe, ariko nanubu nabona ko hakiri akabazo kagendanye nuko no kuhagera. ikibazo kiracyarimo, ntabwo ari ikiganiro nyirizina ubona ko kiratangira, tugejeje saa 8:26, ariko ngira ngo abakunda gukurikira neza turebe neza niba hari ahandi baba bagize babroadcastingiye, rero niba tutagiye kuri neza. De commercer beaucoup plus largement au sein du continent, à l'intérieur du continent, et dans le cadre de la ZDCAF en question. Alors ça, c'est un pas, hein. C'est du progrès, mais c'est pas la fin. Very hard task. You had to prioritize well, and doing it brings more benefits than just creating a concept around and framing things around trade and trading with each other. Doing it is the most important thing.
And that's where we have fallen short as a continent. We are falling short. We're not moving at the right pace, and therefore that requires we look back and ask ourselves all along, why did we create this? And if we fully understood the benefits, how can we falter on the way to doing what we have to do? So that takes discussions. We keep nudging each other and trying to find the excuses some people have or reasons for not contributing to it fully as we should. So that's a work in progress. But I agree with you. It can cause frustration, and for good reasons. I think the Africans must be frustrated. Maybe those who really put a lot of weight to all this must be feeling the frustration. But we can't just keep complaining. We have to find a way of getting together and doing what we have to do. Again, it's not as easy as that, as just saying it. So I'm concerned, but I'm also happy that this effort was ever put in place. So the frustration is just about how fast and how well we can move forward. Thank you, Nancy. We'll take the next question from Tivir. Yeah. Thank you, Mr. President. I am a journalist with RBA. The state recently has been taking measures against alcoholic drinks and some drinks that don't need some factories have been closed, some drinks have been poured down. Some civil servants and businessmen being tried. The city have suffered because of the sale of commercialization of such products. Other voices are concerned with the losses being incurred by what would you
tell us and tell the citizens about ariko ibi nibyo byica abantu byisha abantu tugaheraho honyine igisubizo ugishaka wese aragifite byica abantu byisha abantu ndetse batagira umubare niba mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi ngo ejo hapfuye undi umwe barapfa ari 20, 30, 50 hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100 ariko noneho turavuga ibya hano gusa ugiye gushyira hamwe nabyo kandi bifite agaciro nabyo duhereyeho ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa hari n'ibituruka hanze ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu maze mu kwica hari ubwoko hari uburyo butandukanye hari ibibica uwo munsi icyo cyumweru hari n'abo bizica nyuma y'umwaka kwica buhoro ukagenda uko biguma bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka ibyo rero ntabwo ndumva neza agenda umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda atekereze abantu bakora muri izo nganda ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi nk'uko mubibona abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa byaba ari mu ruganda byaba ari mu rugo byaba ari hehe byisha abantu uyu munsi birongeye wowe ibyo ukora ndavuga ahantu hamwe birongeye byisha abandi uwundi munsi ikindi gihe birongeye byisha abandi talking about the same place ndavuga ahantu hamwe birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe ukavuga ngo urakora iki se ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu iki gihugu kiyoborwa gite igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ni igihugu gifite imibereho imeze ite ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge bakurikiranwa babazwa ibyo babazwa nicyo bagiriyeho izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu ibyo niko ntekereza ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranyweho ibyo ngibyo hanyuma bazabisubiza nta wundi babibasubiza si ibyo gusa n'ibindi tumaze iminsi tuvuga niba mubikurikira ibiyobyabwenge abantu hari iby'ibinyobwa hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye
mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza mugira muti birica abantu, birica abana, birica abantu batoya mu gihugu n'abakuru hari ababirimo ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza aba akwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa n'ababirimo babyiteguye ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine, biraza kujya ku murongo uko bikwiye. Abantu bazi icyo bisaba baragishoboye, ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi niba barabyemeye. Ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba bagiye. Umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza ibyo ari byo byose bikaba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu bikorwa. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga ibyo mbona. Ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiri ku gishanga kimwe, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Byo kujya abifuza ko abantu babirwanya ariko babivuga neza, bogeza ababirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Thank you, Excellency. I'm Kakoza Nguriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington Peace Agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated, it's not difficult to understand what really is at issue. And this is
a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time. And whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you're talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and the discussions and the noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and they say it is Rwanda the problem. Meaning if you didn't have Rwanda, if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. Maybe a solution will be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this problem. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda, there are other countries of our region. All of these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to the solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. So one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. After they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious. I think sometimes we overrate the capacity of
leaders and countries and so when you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what you have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. Sanctions. I've never understood, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there, that's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDLR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying, in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights, the AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in the Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in the Congo? I always come back to inform you, as if you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where these people who are fighting originate from. Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of the story. Find out. So, the start of this conflict is not by Rwanda. And then Rwanda comes to own the problem, the origin of the problem. It is made to own the origin of the problem. Our Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. I can repeat it 100 times.
And if this problem of FDLR is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved as part of this problem. And there are no two ways about it. And this is something we have said for the last 30 years. So if you don't want Rwanda, if anybody keeps saying Rwanda, 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 and doesn't want Rwanda to have anything to say in this, why don't you remove this problem and see whether Rwanda was using it as an excuse? But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government, officials, they say it publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, you want to bring a change in Rwanda. The people that are saying this, if yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said, they are the ones saying it. They are saying they have done something about FDR, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against FDR. But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here, former FDR combatants, who have been part of all those efforts. And either some of them came back home on their own or were captured in Congo, and they're telling the same story. You people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of integrating them in the society. These people there, they give you space to interview directly these people who will tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDLR and how it is well embedded and supported by and in Congo. So these questions that keep coming, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us. So we deal with it as the way it is. We carry the blame that is not ours. We've been insulted, abused, belittled, and to a point that sometimes people are made to feel like you really don't matter in this world. But they tell us, what they keep saying, it's like they're giving us a message, you don't matter. So sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, they promote whoever they want to promote.
for whatever reasons that are not my business. But the question remains, how do we behave ourselves? One, we behave in a manner that protects us at any cost. We will do anything that contributes to that protection, day or night. There are no two ways about it. That one we will, no question. We will also try to do what is right. If we, we are a country that can't afford to mess up. If you give the so many enemies, will have an excuse, a chance to bring it to us. I think it will be largely our mistake. So we try to avoid that. We do what is right to protect ourselves, and we will do it without fear, favor, day or night, anytime. We are happy to do that. Actually, it's a pleasure to do the hardest task to protect ourselves. That's what it is. And the rest of what we try to do is actually, we've been trying to team up with other countries in bringing peace in different parts of our continent. And that simply underlines how much we want peace. Rwanda, we want peace. To the point that we are ready to fight for it. And that's our main thing. We want peace, and we want to work with others to have peace. So, with all that, I have given you, figure out what answers your question. But that's what it is. Thank you, Excellency. We'll take the next question. We'll take one from James Mianiza. Thank you, Mr. President. My name is James Mianiza. I'm from the New Times. And I want also to go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi to the south. And the president of Burundi recently said that there were conversations with Rwanda, and Rwanda made the commitments that he claims Rwanda did not honor. If you could shed some light around that, and this relates to the suspects linked to 2015. Around something that didn't happen. Okay, I think that's very important to understand, because he made these claims, yeah. Let's be clear. That where did that happen and where? So from what you are saying, it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. What time? Because the time mattered. I think that was not clear from what he said. So everything is not clear. Okay. I don't know how you can answer that. Yeah. Because there is no commitment we ever made that we did not fulfill. Not with the president of Burundi, not with anyone. Thank you, Mr. President. Unless here something comes up specifically, then I will answer it. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. Well, maybe you might find
one night he dreamed and thought it had happened. The only thing I remember he talked actually is the one who did not do what he. And I think I have ever said this. At the beginning, when the Burundi forces went to the north of Kivu, North, Goma and other things, when we learned it, we learned about it through intelligence. I called, I'm the one who called the president of Burundi that time, and asked him, I asked him that I have heard there are forces of Burundi going to our north Kivu. I said, why would you be, and I told him, I said, there have also been these accusations that Burundi, in a way, has been associated with this FDLR. Much earlier, before there had been some, we remember in the Nyungwe area when there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name, FLN. They are coming from there. I said, but I have heard, on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, President, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should check, I should cross-check my information. That those people who are just want to cause problems must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word, much as I think the reports I received were credible. But I will take your word for it. I mean, a couple of weeks after, they were captured in the North Kivu. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever he's referring to. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow, recently there has been reports about a planned oil refinery by Dangote in the East African region, in Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake in that project, that oil refinery? Just in case, thank you. In a way, there has been. But it is too early to talk about details. Because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Thank you, Excellency. I'll take another question. Yes, Miriam? Thank you. Hello, my name is Mariam and I'm a content creator from Morocco. I have been cycling around the continent for the last 3 years, crossing 34 African countries. And while traveling, I saw how... Congratulations. Thank you so much. And while cycling, I saw how much it was challenging and expensive
to cross borders. And Especially Rwanda. Rwanda was visa-free, so I was glad this. Oh, I thought it was challenging in terms of mountains and... No, the physical challenge was easier than the borders crossing. Okay. Interesting. Yeah, so while crossing, I saw how this limits African connection with each others. Yeah. And but we saw how Rwanda was example of African interaction and making it easier, like for African to cross the country or visit the country. And my question for Your Excellency: what's the example of the the mindset you can give, like, to African leaders to make it easier for Africans to connect and build opportunities together? Thank you. Right. Well, to begin with, I don't want even remotely to be perceived like I'm thinking for other people. I think for myself, and together with the Rwandans, we think for ourselves. We can think together with others if they want, so if they invite us, if they think it is helpful. But we always want to do our best at home, here. But in the meetings we have had, and there have been several at different government official levels of different countries on our continent, to talk about this visa-free or making really ease of crossing borders and so on and so forth. We give our opinion, not only our opinion, but example of what we are doing for ourselves, so that other people either may, because what we are telling them, first we demonstrate that we have not encountered any serious problems by making it easy for people to cross our border, in or out. We just demonstrated that. We haven't found any problems. What we have discovered are only benefits. And that's what we share with the people. We tell them, for us, in our experience, we have discovered the benefits. And you tell our brothers and sisters, why wouldn't you want these benefits yourselves? But that's why we stop. Because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep doing what we think is best for us, or even for the continent, that is within our means, and keep sharing it, and keep looking forward to working together with others in the continent to do really what is expected. That's the only thing we can do. Yeah. So otherwise, I mean, one of the benefits is that you can be there and tell the story. You didn't lose anything, we didn't lose anything. I think we gained that you were able to come to our country and do whatever you want to do, and you will leave when you want to leave, and you will come back sooner rather than later. And that's, so imagine if it was multiplied thousands or millions of times, the benefits the Africans would have in that. Thank you, Excellency. Shall we take a question from here in the front? Good day, Mr. President. My name is biremereye. I'm an actor, digital creator from Nigeria.
It's my first time in Rwanda, and I must say it's beautiful. Thank you for having myself and the other creators. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying into the ASG theme for this year. If Meta-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections, what does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you had to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's one, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creators? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you're there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances you've encountered on the way that you thought and said, no, but if this thing was not like this, maybe I would be better in service of the creative industry. So bear that in mind as well, because that helps me to say, oh, so meaning the task is for both of us. You tell me from experience, and I will respond to that with my responsibility at the policy level to make sure that the obstacles you meet maybe shouldn't be there, and therefore they should be removed. It's what I mean. Yes. This conversation is already useful. You are there, and like others who raise it, whether it is the FCFTA or the lady from Morocco who was riding through this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds and in your experiences and whatever professions. And in trying to go a step further every day, there might be challenges that raise in you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood in the way of statements, how can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation, and you should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, as the president, I will try and do this and will do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think.
And then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone, where are you? No, there is. Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time where the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect, and I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ESG initiative. If there's a request that I would make to make this easier, as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that, I know that you've tried it before, because you said that you tried advising people about the benefits of, hey, make the borders a little bit more easier for people to come in. And, of course, you can't think for them. You've shown them the benefits, it's up to them to decide. We will just make a little bit more requests. Please, for our sake, it's just maybe from initiatives like this, and of course the stories that we will tell as creators out there for people to see, just help us find a better way to nudge them. Yes, like, guys, I want you guys to see it. So well, maybe our presidents and policymakers will do better. Yeah, thank you so much. I will try that and anything that can be. One time I had an opportunity. I also had recently some leaders from Nigeria. One time I met governors. They came here, I think it had been organized by UNDP or something. They are the ones who asked from Nigeria. They came all the way here. There were about 16 over there, if I remember well. And they had the governors, and not their representatives, they themselves came here. And they came here because I think through the interaction with the UNDP and others, they had learned of a number of things that maybe that could be useful to them in the governance area if they tried it. So I had a very long chat with them. I varied my time. What I did was to take them through where we have been and how we have come to be where we are by the time they visited. And I said, there are aspirations, people want to, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always going forward and better. So I told them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources and how to the benefit of your different categories of people? Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. It is them who control it. So where do you want to put it? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making
it easy for people to do what they can and want to do. The ease of doing anything for people. I took them through that, and I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, from one country to another. Yeah, and the other day in another meeting here in Kigali, there was one of the great Nigerians, very wealthy man, who told us the story. How he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back. And this is a man, a wealthy man, worth billions. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they had been flying for so many hours. I mean, why go through that and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding. So first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep talking about it, but there are things that are self-inflicted. There are problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please go ahead. Before that, Scovia, Mr. President. exchange nabonye hagati yawe na Minisita Olivier turashaka kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you to, mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye n'iki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyabaye ko ntazi Igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nyiziho, ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza, hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa asubiza, yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari aho ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda
ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se icyo yavugaga ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije biratandukanye yego icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato ntabwo njye nabibonamo ikibazo ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no ubwo biba byahinduye isura aho niho nagira ikibazo niko byagenze ubu hatapenda ntabwo twize duhindura icyo yavuze nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cya nyacyo kuko na minisitiri bitabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze noneho ashaka intambara zose kweri hanyuma aza gusubiza ndabyibuka hari ku cyumweru ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze kuko naje uvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa kandi koko sinkizi ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza ariko wisegurira biki ko nashubije minisita n'umunyamakuru muri ubwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi oya bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariko kuko ibi bya protocol by'abajanisi ntabwo birimo protocol yes ndabona ushaka iki kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze kuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa si byo byavugwaga mu kinyarwanda biratandukanye si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi oya ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavuga byanyuranye bite it was not opposite sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwiyimbira ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content ndashaka kumbwira content nyakubahwa unyemereye uretse content ni uko kinyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze aho izo mvi zanjye zinabivuga kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebwe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo yes ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form content na form content ya misrepresentize ni iyihe ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa kubyumva ariko did it change the content yes uravuga yes nakubaza ntabwo ubizi nibyo nibuka ariko na minisitiri nawe arahari rwose n'ubundi iyo umbwira nkabaza minisitiri na mbere hose yes minisitiri tubwire biri important kuri njye nabonye abantu bayiruka ariko nta protocol iri muri ibi bintu nabonye hano wasubiza ngo abwiye minisita nabi minisita nabi ko tubazi murakoze your excellency ntabwo byari ikibazo cya protocol ntabwo byari ikibazo cyo gusubiza minisita nabi nta kibazo nari mbifiteho ikibazo ni content
nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Forward Summit twari twagiyemo tujya ku substance nyine. Yes. Kuko guverinoma ya Congo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Congo yarayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wabo muri Francophonie. So abanyakongo iyo bavuze n'ibyo bitari, hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyakongo iyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama wa Gasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kwibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni iki? Nibyo ngibyo by'uko Congo yanenze u Rwanda mu nama kandi Congo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga. Baranabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari. Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ngo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo ni iki? Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Congo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit kandi Congo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Congo yabivuze. Ibyo ni Congo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu Gifaransa. Ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Congo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisi bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Best ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga by'uko Congo ntabwo yari mu nama yishobora kuvuga. Babiquestioninga bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byo yavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ngiye ibyo mvuga nka Minister of Foreign Affairs wari muri iyo nama, ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi bamubaza iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akambwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo, ko babiquestioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, mwakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande gusa? Ni abanyamakuru dukorana, ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusanye amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye, leta ya Congo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro kuko abari talk show atavuga ngo turasoma amakuru
twakundi twibuka twabonye ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisita akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protokole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho cyabaye n'iki twibaza ngo n'iki turaza kubaza uwo niba utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze muzambaze wese mufite ikibazo Olivier ko avuga uko minisita avuga ni nk'aho bavuze ngo ibyavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego okay ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari okay then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro ntabwo ari ikibazo cya interpretation bavuze ntabwo bakakanye ko ibibazo atari byo kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo barabivuga nk'abari bahari ubanza bari bahari meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language biri he aho ngaho ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko abanyekongo batari bahari reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye what is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari so icyo ni ikibazo cya the substance of the argument is not the language so mwagihinduye ikibazo cya language gute ntabwo twagihinduye ikibazo cya language ndavuga na minisitiri niwe mbwira ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo uza kuba yabyumvise igifaransa neza sitiri yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari ko abanyekongo baravuga ngo bari bahari is that an issue of language
ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute. mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezu Oswald. Byose narabikurikiye ndetse nanjye nagize comment ikiraho minisitiri aranyandikira kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda. Minisitiri arambwira ati byari bimaze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisitiri yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka ni ndende, ntabwo ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga kumva harimo amakosa. Ndetse ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye minisitiri atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikira arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemure ikibazo. Noneho iyi interpretation kari akantu ka Silva Mutesikove yarakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minisitiri aravuga ati amahoro Gasabo yarakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomowe azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayaje. Kiriya kibazo cyari gikomeye ko perezida wa repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yari ahari kandi yari aje byanjye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisitiri yari yitonze ashishimura mesaje azingwa arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka nawe gutinda nubwo bavuga kubikemura njye ntabwo ndabona ikibazo cye kibanza, ariko mwarabuze akazi n'ubuyobozi ariko na ba minisitiri wajya muri iyo argument hari n'iki ko ntaracyumva. Albert wahoze kuvuga cyane we substance aho ngaho yabaye yihiye uko nayo yazanye intambara mu bantu bakabizi. nashatse nanuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minisitiri arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze si byo, nta nubwo perezida yari ahari. Exactly. Hanyuma muri interpretation noneho uko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye kuvuga. Ariko minisitiri we yajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi, kuko issue ntabwo ari ururimi. Issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badisikasinga ari side ya minisitiri, ari abanyekongo, ari abaganira, hariho uwa minisitiri presentinze facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cyarangoye ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minisitiri avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basimura igifaransa neza mu kinyarwanda. So uko basasimuraga ntuzayishyura igifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minisitiri nuko cyangwa gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yari aho ngaho cyangwa ntiyari aho? ntabwo yari aho. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. Niho substance. Sure.
ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on No, no, the argument is nk'itangazamakuru to, in fact, kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. ariko arubera urumva nawe ariwe nabigiye nyine gufata ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message, but ugeza ku banyarwanda. Yes. Yo questioninga ibyo minister yavuze. Now questioning iyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari bibi. Your question is ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance. No, it's not exactly. No, Mr. President, Excellency. The problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere kutangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you will be asking what I'm asking. Now if you go a journalist is conforming to minister it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narizi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itari yo. That is my personal. Ariko yatangaje iki ko ya questioning gutangaza no questioning no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nk'aho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, ariko kandi yashoboraga kubikura berekisha make hari aho byanditse muri iyo language, hari aho yabikweshinze yaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe ko minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese ashatse atavuga ati ushobora ko biriya niko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari umunyekongo cyangwa nisho ni iyihe none ubwo Olivier wumvaga ikibazo ari mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda uko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specific ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression y'iki batanze badistortinze. Nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Congo kuba yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari kugira ngo Scovia yagize aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Congo ariko Congo yari ihagarariwe kandi navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho nta n'abantu bari bariho kubera ko wavuze akavuga cyo icyo bajya kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ngo zasubizanye
nibyo rero yavuze muri tweet yuko the chair was empty. Nibyo. Ariko nta muntu woninga facts cyangwa ukuri. Ngo yaravuze ntawe ugira ikibazo. Wabivuze ni nabyo. Ariko somebody expresses ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyajyanye nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. When you are one reason. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as you know it, ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minisita byanavuzwe ko ari minisita, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minisita. How? So your exchange is fraud. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange the way you did. You want to give another journalist, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'Ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo ikiwo minisitiri cy'ubona n'iki. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't see. Yes, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Nabera gusapotingaga bimura namubaza aho ati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi. What is the argument? Ivaneho kajagari. You ask what actually what concerned me why I raised it. I saw her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Ndasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi ufite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jyewe waritakaza apologize. Wabona nasabye imbabazi nabo bambabarira. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni Discovery ya Mutesi nyine nkora mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho
abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabahe ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri kampani za security, aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'ibihumbi 50. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahembere ku gihe. Ibyo niko bikwiye kuba bimeze. Bibaho, njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abo abantu we shall sort it out. Sinzi ababishinzwe hano ba ministers harabahari. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Niko muri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi. You have seen it? Minister of Local Government mwarabibonye? Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura mizi. Anyway, icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one of the bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye n'aho ibiciro bigeze ku isoko. Bigaragara ko bihenze kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari igiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho, bizanahoraho. Habura ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite n'ibituruka hanze bitera ibibazo igihugu, ibyo bihoraho. Gushaka ko tubikemura gusa ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi, ibona leta ifata ibyemezo ikatanga subsidies mu Kinyarwanda ni nkunganire. Buriya urabizi ko biriho, baba bunganira umuturage bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya. Urabizi ko byazamutse byose. Ibyo bibazo birahari, ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka, ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka. Ntibidashoboka, ariko afite imbaraga zo kugerageza gukemura ibibazo byatanga bihagije rwose. Niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bajya tugashaka uko tworohereza abantu, bikanga bikajya muri transport, igiciro cyayo ukuntu bizamuka. Ariko buriya tudakoze izo interventions, tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu, biba byikubye nka 2 cyangwa na 3.
munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku. Umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Ni ikibazo kigomba kizakemuka. Minisita wa Local Government aracyumva na meya n'abantu ba infrastructure. Mwe ntimubizi mugomba kubyumvira hano mwebwe bari mubizi kuki bidakemuka. Ugomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi. Gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ibikorwa cyangwa se abantu bakaba penalties zijya mu gukemura ibibazo nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind. Then we start with someone here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have 15 minutes and then we can go until tomorrow. Thank you, sir.
iyo nzayere hariya hejuru cyane. Ndamutse nishyira gutyo hano zo kada muri break. Tube dutegereje rero igihe break irangirira, ubundi mushatse mwaba munashyiraho na commentaire munaganira, ngira ngo ibintu byaganiriweho cyane cyane muri iki kiganiro ni byinshi cyane. Iki kiganiro n'abanyamakuru, hari ibyo abanyarwanda bumvise, hano nagiye mbona commentaire nyinshi z'abantu bamwe ati kivisi ibintu byo kuvuga mu cyongereza gusa mu ndimi z'amahanga kubera iki bitari kuza mu kinyarwanda, byo bishatse gusobanura iki? Ikintu buriya cyavuzwe cyane hano mu kinyarwanda ni iyi saga ya Olivier Nduhungirehe na Scovia. Iyi ntuza rwose ndabona hano hantu muze gukuramo akantu cyane. Ubundi ukuntu byagiye bigaragara tutuvugishije ukuri, wabonaga ko Nduhungirehe yari ari kudefanda Gitore, sibyo? Nduhungirehe yari ari kudefanda Gitore, adefanda ntoza ubutegetsi nyine kamemu, yerekana ati Kongo ntiyari ahari nyine, wumva ko agomba kurwanira u Rwanda n'ibiki byose, yerekana iki. Ariko abandi banyamakuru nyine uko byumvikana, nubwo haje kubaho ikintu, wabonye ko niba mwarakurikiye biriya bintu ku ruhande rwa Scovia n'abandi baravuga bati ariko Nduhungirehe haje kuduca amazi ngo ntitwigeze twiga igifaransa, turabyemeraho ko tutakize, koko kandi mu Rwanda mujye mwibuka ntago abantu bize hamwe, ntago wize Kimisagara uzajya kumugereranya no wize mu kigo iki n'iki nyine agenda agereranya ibigo n'ibi. Niyo mpamvu urataza ngo atwirateho ngo twebwe ntitwize. Ikizima ni uko tugomba kumenya ese koko niba avuga ngo Kongo ntiyari ihari, koko ntago yari ihari cyangwa se yari ihari. Iyo kintu n'ubundi niho hantu habaga ntuza habaye akabazo ko kugira ngo Nduhungirehe ati Kongo ntiyari ihari, intebe zabo zari mfite, nta kintu cyari kirimo, yari vide. Abandi nabo bati noneho reka tuzarebe Kongo iravuga iti twari duhari. Abandi rero nabo bati tuzagira gute, tuzareba uburyo tubaza uwari uhari koko, maze twumve neza ukuri kw'ibyari bihari cyangwa se ukuri k'umuntu utagize aho abogamiye. Naho rero ibibazo byagiye bibera aho ngaho cyangwa se ibibazo byagiye bivukira ugereranyije n'ibyo ngibyo byose. Ariko nanone akabazo ubona kagiye gatera impaka cyane ku kintu cy'ubururimi. Basiko babonye ko Nduhungirehe baciye amazi rwose, nawe wenda bararebaga bati bera ko Nduhungirehe yize mu Bifaransa z'indimi n'ibiki byose tuyadusuzuye dukubise hasi, naho kajemo koko. Ubu rero ni nabyo sinzi ukuntu bigarutse aha kanya, ariko ukurikije uko ibintu mbibona hano tuzabikorera ubusesenguzi bwimbitse mu minsi iri imbere, ngira ngo hari ikintu namwe mubonamo aha hantu. Reka rero dukomeze dutegereze neza turebe iyi live, ariko ndababwira nimujye mushyiramo nuza agakomanteri kagiye kagaragara gushimira abanyarwanda ku buryo bagaragaza mu gushaka ibisubizo, mu kwishakamo ibisubizo, ariko nanone ashimangira ko n'ibindi bizima igihugu kigeraho, imihigo igihugu kigenda cyeza ishoboka, kubera ko abanyarwanda nyine bafite uwo mutima n'izo mbaraga zo gukora no gukorera hamwe no gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo igihugu kigere aho cyifuza. Umukuru w'igihugu rero akaba yafashe uwo mwanya wo kubanza gushimira abanyarwanda no muri iki gihe uburyo bakomeje gukorana umurava mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye bishobora kugaragara.
ikindi kibazo nyakubahwa perezida wa repubulika yagarutseho mu rurimi rw'icyongereza ni ikibazo yabajijwe ku bijyanye n'amasezerano y'isoko rusange rya afurika n'uburyo kuyashyira mu bikorwa bigenda bigura intege. Perezida Paul Kagame akaba yagaragaje ko mu by'ukuri aya masezerano y'isoko rusange rya afurika ari intambwe ikomeye afurika yateye, ndetse kuyashyira mu bikorwa bikaba byumvikana ko ari yo ntambwe igomba gukurikiraho, kuko gusinya amasezerano no gushyiraho isoko ubwabyo bitarangirira aho ngaho cyangwa ubwabyo bitatanze igisubizo, ko igisubizo nyirizina ari uburyo iryo soko rigomba gukora rikanatanga igisubizo ku bibazo byatumye rishyirwaho. Avuga ko byumvikana ko abantu bashobora kutishimira uburyo birimo kugenda bigura intege, uburyo gushyira mu bikorwa aya masezerano bigenda bigura intege, ariko avuga ko intambwe ikomeye yatewe yari yo gusinya aya masezerano no kwemera ko iri soko rijyaho, ariko kandi ko kuribyaza umusaruro kuko abanyafurika bagahahirana bagakorana ubucuruzi nta nkomyi aricyo kigamijwe, kandi ko bidakwiriye gukomeza gutinda. Perezida Paul Kagame kandi akaba yanasubije ku bindi bibazo yagiye abazwa, cyane cyane ndibanda ku byo yagiye agarukaho yabashijwe mu ndimi z'amahanga by'umwihariko mu rurimi rw'icyongereza. Ariko Perezida Paul Kagame akaba by'umwihariko yanasubije ku kibazo kirebana n'inzoga z'inkorano n'uburyo kirimo gukemuka. Akaba yagaragaje ko mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye ubwacyo kubera ingaruka gifite ku buzima bw'abantu. Perezida Paul Kagame akaba yagaragaje ko izi nzoga zirimo gucibwa abantu icyo bemeranya bose ari uko zangiza ubuzima bw'abantu. Avuga ko hari abantu bakabaka mu ijana zimaze kwica, ndetse avuga ko ibyo ari ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Ariko ikindi Perezida Paul Kagame yakomojeho ni uko usibye abo bapfa mu gihe gitoya abantu bashobora kubona, hari n'abo bigenda byica buhoro buhoro. Akavuga ko rero izi nzoga n'ibiyobyabwenge muri rusange atari ikibazo gikwiriye kureberwa, ko kukirebera byaba bivuze ko ubuyobozi butari maso cyangwa se ubuyobozi burangaye. Anaburira n'uwo ari we wese ushobora kwitambika inzego zirimo gushyira mu bikorwa iby'iki cyemezo, asaba buri wese kumva uburemere bwacyo. Avuga ko ibirebana no kuba hari abatanyurwa n'uburyo ibyemezo bishyirwa mu bikorwa, icyo ari ikindi kidakwiriye kurangaza abantu ngo gitume abantu batumva uburemere n'ubukana bw'ikibazo ubwacyo n'uburyo kirimo gukemurwa n'inzego bireba. Perezida Paul Kagame kandi yagarutse ku kibazo cya FDLR ndetse n'umutekano muke mu karere. Avuga ko mu by'ukuri uburyo iki kibazo gikemurwa n'abo bireba, cyane cyane umuryango mpuzamahanga, mu by'ukuri bitanga igisubizo n'umuturambye, kuko kugeza amagingo aya ngaya nta kugaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo bahereye mu mizi. Avuga ko umuryango mpuzamahanga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo ba mbere babazwa iby'iki kibazo. Ariko icyo yongeye gushimangira ni uko u Rwanda rwo rudakwiye kwikorezwa umutwaro w'iki kibazo kubera ubushake rufite n'inshingano nk'igihugu bwo kurinda umutekano warwo ndetse n'abarutuye. Avuga ko u Rwanda rwifuza amahoro kandi ko ruzakomeza kuyaharanira, ariko ko kurinda umutekano n'ubusugire bwabo byo bitagibwaho impaka. Icyo yagarutseho ni uko gufatira ibihano u Rwanda ntacyo bikemura, ahubwo ari ukongera ibibazo mu bindi. Avuga ko mu by'ukuri iki ari ikibazo abantu bakwiriye kumva ubukana bwacyo bakacyumva mu mizi kugira ngo gikemuke, ariko ko mu gihe umuryango mpuzamahanga utari wagira icyo ukora cyangwa se mu kugikemura ukagikemura nabi, u Rwanda rwo ruzakomeza gukora ibirureba. Yavuze ko abarwanyi ba FDLR birirwa bataha buri munsi batanga ubuhamya bw'uburyo iyi FDLR ikora n'uburyo ikorana na leta ya Kongo n'uburyo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Avuga ko abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga
bagiye batumirwa umutobo bakajyayo bakumva abahoze ari abarwanyi ba FPR ariko ko ibyo birangira ntacyo bifashije mu kumvikanisha neza iby'iki kibazo. Avuga ko mu by'ukuri imiterere y'isi imeze muri iyi minsi n'uburyo iyobowemo bisaba buri wese kuyumva gutyo by'umwihariko u Rwanda ko rubyumva neza kandi ko rutazahwema kwirwanaho nk'igihugu gitewe ikibazo n'uburyo isi ikemura iki kibazo. Ikindi Perezida Paul Kagame yabajijweho ni ikijyanye n'u Burundi. Avuga ko icyo umunyamakuru yamubajije cy'uko Perezida w'u Burundi aherutse kuvuga ko impamvu umubano w'ibihugu byombi utari wasubira mu buryo biterwa no kuba hari ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ruyubahirize. Avuga ko u Rwanda nta masezerano n'amwe twigeze rugirana n'u Burundi ngo rureke kuyubahiriza, ahubwo yibutsa ko we yigeze kugirana ikiganiro na mugenzi we w'u Burundi akamubaza ku birebana n'uruhare rw'u Burundi mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubufatanye bw'icyo gihugu ndetse na FDLR. Aramuhakanira avuga ko rero iki ari cyo kinyoma ahubwo kuruta icyo kuvuga ko u Rwanda hari amasezerano rwagiranye n'u Burundi ntiruyubahiriza. Ariyo mpamvu ikibazo hagati y'ibihugu byombi mu mibanire yabyo kidakemuka. Hari kandi ikibazo yabajijwe ku mushinga w'umuherwe w'umunyanigeriya Dangote, umushinga ukomeye mu gihugu cya Kenya. Avuga ko uyu mushinga u Rwanda rwifuza kuba rwawugiramo uruhare, ariko Perezida Paul Kagame ashimangira ko iby'uyu mushinga n'ibiganiro birebana nawo n'uruhare u Rwanda rushobora kubigiramo hakiri ibiganiro kandi ibiganiro bikiri mu ntangiriro, ariko ashimangira ko u Rwanda rufite ubushake bwo kugira uruhare muri uyu umushinga. Ikindi tutabura gusorezaho ni ikirebana n'uburyo bwo kwishyira hamwe no kwihuza kwa Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'imigenderanire, uburyo abantu bambuka umupaka umwe bakava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko mu by'ukuri u Rwanda rwo rugerageza gukora ibishoboka, cyane ko rwerekanye akamaro kabyo kuko kwihuza kwa Afurika no koroshya urujya n'uruza. Akaba rero yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibirureba. Hanyuma Jackie Lumbasi, turacyari kumwe mu rurimi rw'Icyongereza, wabwira muri make abadukurikiye iby'umukuru w'igihugu yagarutseho cyane cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Over to you, Jackie. Murakoze cyane Diva. Thank you so much for joining us wherever you're watching or listening to this conversation. Thank you so much. We will be going back to our live production as the president is walking in. Iminota yadushiranye, reka tureke abadukurikiye bakurikire ikiganiro nyuma Perezida Paul Kagame akomeza kugirana n'abanyamakuru. Turagaruka ikiganiro kirangiye. Welcome back, Your Excellency. With your permission, we may resume the conversation. Please put up your hand if you have a question. Oswaki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Oswald Mutuyezu, wari kuri Radio 10, aho nitwa Oswald. Ndagira ngo mbabaze ikibazo kirebana n'ibikorwa remezo by'amazi n'iby'amashanyarazi. Urebye intambwe yatewe kuva u Rwanda rwavuka bundi bushya ni nini cyane, nko ku mashanyarazi aranajya ntero rwenyine. Uganda rw'ibyuma rw'i Musanze rukoresha megawati zingana n'iz'u Rwanda rwari rufite muri 1994, megawati 40. Ariko nubwo amashanyarazi ahari anyuzamo akabura, hakaba blackout. Ni iki kizakorwa kugira ngo amashanyarazi aboneke ubudacika, bityo abashoramari bayakeneye, abaturage bayakeneye babe bizeye 100% ko iki atari ikibazo? Ni kimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amazi,
ibikorwa by'amazi byarubatswe ariko umuvuduko kwiyongera kw'abaturage kwiyongera kw'amasite mashya yo gutura bigenda imbere y'ingano y'amazi muri iyi mpeshyi ho byabaye ibindi nyakubahwa perezida wa repubulika ni iki kibura kugira ngo amazi ajye ari menshi no mu mpeshyi tuyabone ikinabaza nuko mu gihe cy'imvura asenya akica akongera imikoki ibibanza bihenze by'ikigaruka z'ahantu habaye ikintu cy'igikoki kinini abakire amazu bubaka ntibashyiraho uburyo bufata amazi nyakubahwa perezida wa repubulika mwagira icyo mubivugaho mukatwizeza wenda ko ari igihe kizagera bigakemuka burundu. Murakoze. kugira ngo mu byo utangiye uvuga usa naho usobanuye icyo kibazo bavuze aho twahereye ko hari hameze hagomba kuba hatandukanye n'ubu ngubu uko hameze ni ukuvuga ngo ni investments zigomba gukorwa ariko nk'uko nize kubivuga nsubiza ikindi kibazo ibyo twifuza gukora byo murabizi ni byinshi ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo tukaba dushaka ko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi biriya bindi bavugaga bimwe si amikoro yandi akenewe y'igitangaza usibye gukoresha noneho ibyo dufite management y'ibintu hari n'amazi nyine y'imvura agira akahitana ibintu rimwe na rimwe hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye ibyo ni ibintu bihoraho ni ukureba rero uko leta yongera ingufu yongera ubushobozi ariko yongera no gukurikirana kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi kandi ni byinshi nibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa murumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu mu nzego ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe ibyo tudafitiye ubushobozi gushakwa nabwo bishoboye kwihuta n'icyo cyifuzo rero urebye nta ibyo wavuze ni ibibazo byo bihoraho imyaka yose ariko tugomba guhora dushakira abantu bakora ibintu uko bikwiye babikorera igihe bakoresha amikoro ahari hadahari hari n'uburyo nanone bwo gukomeza gushaka ayo mikoro ibyo rero niho natwe niho abanyarwanda bapimira kumenya uko abayobozi babo babakorera cyangwa leta yabo bakorera igihe kigeze turishyura turabyishyura nabyo byakongerwagamo imbaraga abaturage bakabitubaza koko ndetse bamwe bakadusezerera bakavuga ko tutakoze ibihagije kandi byari bishobotse buriya bagira igihe cyabo bakwiye kuba bifatiramo bakaduhana. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Jackie. Thank you very much, Your Excellency. My name is Jackie Lumbasi from RBA. Seeing as we have a good representation of the continent in the room, Your Excellency, you have always argued that the African continent is not short of resources or capable people. Sometimes our problem is how we view ourselves, how we think of ourselves. And you even mentioned earlier, some of those problems are self-inflicted. Your Excellency, Rwanda is set to host the Africa Mindset Reset Forum. As we host this forum,
I'm wondering, in your opinion, not to speak for any other person, in your opinion, what is that mindset that you want to see Africa change? And when we change it, what do you replace that with? Thank you, Your Excellency. You want to preempt my discussion? Why don't you wait just another few hours and tomorrow we'll be together and tell you what I think. So that I avoid repeating myself, right? Actually, part of it I have already said when I was answering some questions earlier. But the mindset, as we know it, is, people talk about planning, they talk about policy, they talk about vision. All those are very, very important. But the mindset seems to be that glue that connects all of them. The mindset makes these components work well together. So let me leave it at that. The rest you'll hear from me tomorrow. But mindset is important, and Africa has to do something about it. It has to think of how our mindset changes, and we leverage all the opportunities we have and the capacities. They are there. But the mindset lacking creates a lot of problems for us. Yeah, you can have somebody, imagine, you can have in a country, let's say like ours, the leadership, the behavior of that leadership, matters a lot in how do we deliver on certain aspirations or promise. Remember long ago, just a quick example here, well, like in many other places, but let me talk about here. Many years ago, we really had the people, including those like in your category, those who are here, who would not do much that they could have done, just because they think it is somebody else's responsibility, or worse still, they think somebody will come from somewhere outside of our borders to come and help, or to come and remind you what you have to do. And then you could find leaders so deficient in this area, where you would just, and adoring others for what she or he could have done himself. That's a terrible thing about mindset. Even when all the means are there, you still want somebody to remind you what you should be doing, or to instruct you, or you even feel you are accountable to the other one. I mean, about your own business, which really amounts to shame in a way. So let me stop it here.
Thank you, sir. We'll take the next question at the front, Israel. All right, thank you very much, Your Excellency. My name is Israel Laye, and I am a broadcaster. I've been working as a broadcaster for 27 years, but I'm here at the behest of InfluencerAfrica.com because we brought the content creators to Rwanda at the behest of ASG. And I want to say thank you for making it possible for us to be in this room. My question has to do with ASG as a co-founder of the Africa School of Governance. I want to understand what success will look like for you, as in for the establishment of ASG, what success will look like for you, let's say 5 or 10 years from now. Yeah, success is defined by the very things we talk about almost on a daily basis. So success for me is in some layers. The first layer is here. I'm talking about Rwanda. That's my main task. The other success is derived from knowing that Rwanda is not an island. It's part of the region, it's part of the continent. Rwanda's success without the success of others doesn't make much sense. I want to succeed where others are succeeding too. And but therefore it means addressing those problems, some of which you have just mentioned here. Let's say we talked about trade, we talked about the continental free trade area, which would allow people to freely move across borders and goods and so on and so forth. So success for me is to see it working. On one part, it is working. For one layer, that is mine, the Rwandan layer, because we tried our best to say, okay, people, you should trade with us. We are making free this movement free across our border, and we are allowing goods to come in, and so you should allow others to come to you as well, and each other. That's the way we should treat everybody. So success is about this, it's about transformation. We talk about improving the livelihoods of our people. But every day, whether you're crossing here or wherever, you see things that tell you there is still demand for that to happen, and probably faster. So that is, and the whole idea of ASG is, that African part. It's just say, please, can we come together? Can we study together? Can we act together? Can we deliver together? Can we benefit together? So the whole idea of having such an institution is really to remind ourselves of our honorable but heavy task of making progress. Success is about making progress in things you have identified that matter
to that success, and there must be a way even of measuring that. So, in a nutshell, for me, that is how and if the institution can be part of that, or act as a catalyst, at least to deliver, as many other institutions elsewhere might do the same, then I'll be happy that we'll have made our own contribution. Thank you, sir. We'll take the next question. Vincent? Murakoze, Excellency. Vincent Gasana, Katie Press. Maybe I should start by begging Your Excellency's pardon, because I seem to ask more or less the same question whenever I get the opportunity. But it is a recurring theme, and we're back on the DRC crisis. So it is beginning to look incredibly difficult, if not impossible, to avoid the conclusion that the influential, powerful nations of the West are intent on directing attention away from the underlying causes of the crisis in the DRC. It's gone as far as a rather astonishing comment within the latest group of experts report that Rwanda, quote-unquote, sponsors armed groups. They never say which ones they are. They are brazenly pretty much projecting what the DRC does onto Rwanda. Now, in order to avoid looking at the underlying causes, Rwanda is being scapegoated. So really, when you have these powerful nations thinking of nothing of going into the UN Security Council and looking away from the actual causes of the crisis, I'm wondering, Your Excellency, what is it that is left for Rwanda to do beyond repeating the facts about on the grounds, repeating the truth? What else can Rwanda do to ensure that we come back to actually looking at what the causes, what the crisis is about? And immediately, if I may, sir, very quickly, we hear a great deal about African solutions to African problems. Now, the DRC crisis is one of the gravest on the continent. But Africa, the organization, the institutions that should be looking at this, seems to be absent in action. So again, is there something that can be done to bring the solutions back to where they belong, and rather than outsourcing them to people who seem to have deaf ears to what really the solutions to the crisis are? Thank you very much indeed. Thank you. Well, I think it's all well put, and just to say, what does Rwanda do about all this? First, survive and thrive. We have to make sure, under whatever circumstances, we stay intact. We still can survive all this and live by our right to live. Our right to live cannot be taken away by anybody, including the powerful West. Cannot take it away and from us. And so we have to make sure we stay together. We stay, as I said earlier, doing what is right that we can do. But you've put it so well. I mean, you can't help but wonder why this problem that has been there for these 3 decades, these problems don't go away, despite so much in terms of interest and from all over the place.
yeah, what we shall remain the course and keep contributing to what can find a solution, help us find a solution, and some of the things you've said, and I'm glad you are the one who said it, not me. Because when it is me, then it is another problem. But I build on what you just said so accurately. And let's see if you look at the composition alone of the so-called group of experts. The composition has a connection with the history, has a connection with the history of this program for probably centuries. So these are the people who, and the people who are supposed to be understanding the root causes of things we have to deal with. And they frame it like the root causes are just recent. Something that has a root cause in a century that has passed is portrayed as if the root cause was just 5 years ago. And there are people, even when you are reasoning with them, by the way, and saying, no, this is a fact, you can cross-check, this is a fact, and then they'll say, no, but the group of experts are saying this. They refer to their people who have already written, framed a narrative that people must believe, not to address the problem, but to address it the way they want. You see? So, and then go back and forth, you keep explaining, but you see, look at this is the one, this is that, this is that. One thing later, and you demonstrate it, and even give evidence. Like I told you, there are people in Mutogo who testify to journalists, to government officials who come from abroad, and they tell you the story. It's not one, it's not two, it's like hundreds of testimonies. But they will still come back to what they want. Everything will be rubbish, they put aside, and they'll bring you back to what they want you to follow. So it's difficult for me to say, what can I do? To say, do I change the understanding of the problems that affect me, or the underlying facts relating to that, and agree with them so that I survive them? So is that an option? For us, we are left with the very narrow choices to pick from what we do. The choice is just to say, well, this is a fact. The cause is this. We are the ones concerned. We can tell you what we feel. So we say, this is where we are, and just go and do whatever you want. And that's how people go and do whatever they want, because even as I said earlier, it doesn't have to be addressing the problem. No, it's just sometimes it is either arrogance or
wrong exercise of power that people have, and so they'll go back and sanction because you didn't agree with their falsehood. So meaning they are twisting you to bring you to agree the wrong thing that they're. So what do we do? So we just stay the course and keep explaining, keep doing our best, and you can see here you have, let's say, two parties to the problem. Let me say that. One is actually less responsible for the problem being there. The other one is directly responsible. So the powerful will come and say, you know what, we want this responsible person, even if he's wrong, but we want him to be the one seen as the right one. And you argue, you present your case, but they say, okay, if you don't see it that way, we will sanction you. So they will sanction the one who is less responsible, so that the one more responsible benefits the way they want, or benefits them the way they want. There's nothing you can do about that, except if these people decided to change their mind or the way they look at the problem. So for you, what you do is just hold yourself together and try to survive everything being thrown at you. That's it. Otherwise, it cannot solve the problem that you threaten me, you even try to do harm to me, or you try to do this, and so that somebody is broken and delivers whatever they want, even if it is wrong. So we just make sure we are not broken. That's it. It's our duty to make sure we don't get broken. And do the best thing. So what else can we do? What was the second part of your question was? Unfortunately, the African solution to African problems hasn't really worked for a long time. It has become African problems added to African problems. Yeah, for me, that's what it's African problems for African problems. That's what we get. And some Africans are happy doing that, happy being part of it. And of course, then you see the other non-African players who are powerful. They are enjoying that. No, they enjoy everything out of that. So these are things that we live every day, we see every day. And that's the life, and there has to be a way of continuing to find a way to live people's lives. We have to. Rwandans, we have gone through so much of this kind. I'm not saying that we are used and therefore let that continue. No, I'm only saying our history and the problems thereof have just shaped the
a situation where we have to try and cope every day, but we always have to do our best, and we will. And yeah, it's one day it is here, another day it is somewhere else, and so we keep going. Thank you, sir. Diana? Thank you, Your Excellency. My name is Diana Iriza, and I am the correspondent for TRT World based in Istanbul, Turkey. Your Excellency, Kigali city is developing rapidly, it's growing, but for many ordinary Rwandans, especially the young Rwandans, are being kept stuck by the real estate business. For many of Rwandans here finding it difficult to own a decent home. Do you have any concerns regarding this? Do you think we're building a city that could be unaffordable to most Rwandans? And what do you think should be done for this to change? What should be done is what we are doing. Of course, if we, as you are saying, it's growing, isn't it? The city is growing. The population is growing. The demands are growing of everybody. We are trying to cope. I can't tell anybody lies that, yeah, I have a solution. That next year when you come back, you'll find I have solved this problem, the one you have asked. No. I will be telling lies. But you will certainly find progress. You will find growth. You will find the way we address these problems. If you look at the continued growth of our economy, and we are trying to find a way that makes that growth contribute to the transformation and the well-being of people. I don't think there is any moment you'll come back here, even after 3 years or 4 or 5, and come and find there is no problem here. No. I'm sure even in the cities where you said you come from, where you're working, there are similar, yeah, but if you went to, you're employed by who? From? This I say, if you go to your employees, to your employers, you and ask, you'll find they have similar problems as I have. There's not a city in the world or around, or a country where you'll not find such problems. But you'll always find some countries or cities making more progress than others. There's no doubt. So we're only trying to make sure that we make progress, as much progress as we can. And you are talking about real estate. It's not even that. There are many more things. Yes? Yes, yes, yes. They are very expensive for ordinary Rwandans. But at least you are aware in the last, like, the last 15 years, we have resolved that problem for the majority of Rwandans across the country, not just Kigali. Yes. Whichever part of the corner of this country you go to, you'll find improvement for ordinary people.
So be it across the country, be it in the city. So the country is growing because it is actually addressing largely that problem you've mentioned. Yes, and the economy has been growing, and the country, the population getting better for it because of those efforts. Again, as I said, if there is any moment you come and find we have no problem, or you go around and not see any problem, I'm not telling that to you. I'm not promising anything, because I know we are going to live with those problems. But doesn't this growth of the city and the country and also impress you to some extent? It does. Yeah, these same people are struggling, by the way, today to find, let's say, a house, or if you meet them maybe a year later, you find maybe they have made good progress. They have actually addressed the problem. So it's not an easy thing or easy question to answer, but the country is growing, and it is growing, not some people growing at the expense of others. I think you'll find that growth is really more or less evenly distributed across the country, better than you will find in any other country. I would even say that. Yeah. But there are problems. There are many problems to deal with. We just have to deal with them and keep going. Thank you, sir. We'll take the next question from Kennedy. Thank you very much, Mr. President. Mine is not really a question, but first I want to appreciate this opportunity. And Mr. President, my name is Crazy Kenna. I'm a content creator from Kenya. My main work is usually to entertain people by reflecting to them what actually happens. And I've actually done a skit regarding how Rwandan citizens relate with you as a president. After doing a lot of research, when I was walking around the city, I asked a lot of people, and they told me that we see our president as our father. I thought that was a joke until today I witnessed you solving as a case here and asking, what did he say? What did he say? So, Mr. President, your people really love you. I'm as crazy as you are. And lastly, Mr. President, you know, my father usually say that he believed that content can take people places. For me, I just request a selfie to go and show him that I met the president of Rwanda. Yeah. And I give you two. Do I have to stand, or you'll do it just okay. Thank you, Your Excellency. We'll now take a question from Ibibazo. Good day, Your Excellency. My name is Banel Reo. I'm a content creator, but more importantly, I am an entrepreneur from South Africa. I'm here today because of an invitation by ASG, and this is my second time being here in 7 months. And the reason why I'm here is because of initiatives that you are directly involved in, like the ASG, your co-founder. Now, my question is, there seems to be a really strong drive with your leadership in terms of entrepreneurship.
So now, I'd like to know, going forward, for the youth, right, into the future, even beyond your tenure, what do you think is the priority, or what should the priority be for them between two things for the youth going forward, between serving in office, serving the people in office, and entrepreneurship? Or can there be a balance between the two? Because with your leadership over the years, you've shown that you serving people was the most important service that you had to do in the last 30 years. But I see a shift maybe going to entrepreneurship. Is that true? Yeah. Actually, some people can have a better opportunity than I had. Of starting as entrepreneurs and ending as leaders who serve people. But beyond that, they could start with both. For me, there was no opportunity to start with both. I had to start as one, and so don't set any barriers in your mind. Just think about what you want to do, and for the young people, start with knowing and believing that you can do something. And starting from that, you can do many things. And so read correctly the opportunities before you, and within you the talent you have, and the desire you have, the energy you have. Don't waste any of those, just use them. Let the limit to that come from somewhere else, not from you. Yes, so the young people should learn very fast. Learn at the earliest you can, the world around you and the opportunities available to you, and take it when it comes. So and just again, as we've talked about the mindset, you have developed a mindset where you don't complain about problems, but or look up to somebody else to be the one to deal with your problem. Start with yourself. And even if that was to happen, it happens when you have started the journey yourself to do things. The other people can step in and be useful, there is no question, and many have benefited that way. But start always with yourself, the thinking at least, because that shouldn't cost much to anyone. So the young people, use your time well, and use whatever investments that have been made in you or you have made in yourself to grow that, and also find ways of working together. One may not be enough, but two or three or more working together will always deliver something that is going to last, and much bigger than what any one person can deliver to you. So we in Rwanda, we had an opportunity when we were young ourselves. So it was to begin with, very risky. So
was extremely risky, but it was tried. And those who survived are still living, and what they delivered and still delivering has enabled many others to, well, I should say the whole country to make a big, big difference for themselves and for the country. So the responsibility doesn't stop anywhere. It keeps coming from one generation to another and to another and to another. So play your part within your generation. All right? Thank you, sir. Looks like the next question from Lionel. Thank you, Mr. President, for this opportunity. My name is Lionel Ditobrie. I'm a writer for the Pan-African Review. My question is about Africa security, to be precise. We live in a world where a powerful actor can come and attack you without having so much as a good justification. So at the recent ISCA high-level discussions, the head of the RDF research and development said that Africa cannot remain a mere consumer of technology. And they were talking about autonomous systems, new weapons emerging. And you've talked often about self-reliance. And so I was wondering, in a sector like defense, how can we translate self-reliance into real capabilities, defense capabilities, and what can Rwanda contribute to that quest? Thank you. Well, we are trying. I mean, the first thing is, I'm glad you had that discussion. The very fact that somebody put it forward like that within that context already shows from the thinking, practical things happen. In fact, it's not just self-reliance is in many aspects. It's not just in technology and different systems as you mentioned. Self-reliance goes into other areas, even of governance. As you have seen in Rwanda, there are so many things done in areas of governance and service and delivery, and some people will wonder whether we don't even have more resources than we are known for. It's like, how does a poor country get to be here on this, on that, and so on? That is delivered actually by that mindset of self-reliance. So the self-reliance aspect of it makes, the aspect makes people, there are things I said when I was answering one of the questions. I said, do whatever you can within your means. There are people who have the means and they can't deliver on something when they have the means. In fact, some people have a lot in terms of means and they don't deliver much. So, in that discussion, what was being said
can be applied in defense. Again, another simple example, we are used to having, you have heard of peacekeepers across the world, financed by the UN, by big powers, and so on and so forth. And some security products that have to do a lot with the peace cannot be delivered because people will tell you there is no money to finance it. So we've tried to move around that and say, no, but there are some things that can be delivered even without much money by the UN or by the rich people. People know about Mozambique, or they think about Central African Republic. But I can remind you that, for example, you must have heard of a case in Sudan. Remember the conflict in Darfur. That was way back, even before we started having some of the things we have. Our forces went and served in Darfur, first under the African Union and then hybrid African Union, UN. And do you know that for the first months, I think like 9 months, our forces went there and served without being paid anything. We were paying them from here. We were giving them their salaries, putting their salaries on their account here. They were there, and whatever they were using there, we were giving them. That was, and what was delivered in that situation was better or more than we have seen delivered by so much money poured into a situation when we were there in Darfur. So it's again a question of how do you want to approach the problem. Having independence, it doesn't matter the size. Rwanda is not by any standard a big country. We are one of the smallest countries, I think, in the world. But does that stop us looking around for what we can do and within our means and do it? Or deliver whatever we can somewhere else, first looking at what is within our means? So it's that sort of approach that must have built on during that discussion. It happened recently. There is and by the way, looking at what makes you independent does not remove the fact of the need to work together. Work together, but start from a point where you people coming together, each one of you must be saying, suppose the worst comes to the worst and I'm on my own. How do I survive? How do I operate? How do I deliver to an extent whatever I need to deliver? Thank you, Excellency. In the interest of time, may we take just one last question? I don't know how many, can see many faces here, people. Maybe we try and shorten questions, and I also try my best to shorten my answers, and we take more people. Thank you, sir. We'll take 2 to 3 more questions. We'll start with the center. You've taught me to say so many things. I never used to speak like this. You made me talk and talk and talk and talk. Muraho. Yeah.
Yes, Ernest. Joel Talargi here from Ethiopia. I'm a tech content creator as well as software developer. So I'm here for the forum. Thank you for this chance, Your Excellency. So I have a very critical and short question for you regarding technology and AI for Africa. So to make it short, AI systems are learning what Africa is from data. So systems learn from data, and that data is wrote about us that we didn't write. So Africans didn't write those data that AI is learning. And we have the youngest population on Earth, which is a very big thing, and the thinnest digital footprint of our own making. So my question is, what will African governments do differently this time? Not to consume AI, but to make sure that Africans creating content, data, and stories today are the ones training how models that will define us tomorrow. Because every decision being made around the world is being influenced by AI. And AI is good if the data that it's trained on is good. If it's bad, it's going to be biased. And also AI is going to take jobs, and AI is going to affect the education, entrepreneurship, and every sector. Right. Well, so that's a good question. But the problem doesn't start with AI. It's not, AI is something recent, right? Meaning for collecting data and not doing much with it, and collecting it in Africa, is something that precedes the era of AI. So, but it goes back to that question, where Africa, when it is AI or anything else that will come in the future, and we shouldn't be taking all this long to be part of the conversation, the global conversation. How can we keep referring ourselves to, I mean, as people who are left behind, who AI comes, is the data, it is collected from us, it is going to affect us because those who are developing systems are using our data. Yes, that is a problem that has been there for, let me say, the last 100 years. We really need to change that conversation and just like in your own way, I mean, your talent, your profession, your in, and so on. Many Africans have that knowledge. They have, in fact, sometimes they are the ones working for those institutions or those companies that develop AI systems. You find they're Africans. So we need to resolve a bigger problem on our continent where, yes, we need to be at the same level with the rest across the world, because we can. Why is it just a given that Africa must lag behind everybody? No. So, but what you're saying is true. But it doesn't, it shouldn't be that way. It's something we need to change. We're already too late in doing that. Too late. We should have done it 20 years ago, 30 years ago, even on other things and in other areas. So the conversation around this African governance and the mindset and so on and so forth should be making a dent, at least, shaking Africa into this position where we can't keep being onlookers and just having things about ourselves being taken care of by others.
I mean, just imagine it for a moment, what that means. Why? Why should it be like this? But it's not just asking questions, you should also find answers. And the answers are in this room. They are in another room next, and another room on our continent. Yes, let's make the investments that are needed. We've already made the investment, let's say, in our young people and others grown who have developed certain capabilities, they are there. So why don't we bring our heads together and do it without waste of time? Thank you, sir. We'll take the next question from Joseph. Murakoze nyakubahwa perezida, nitwa Joseph Hakuzumuremyi, naturutse ku kinyamakuru Umuryango TV. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Short question. Ugire short duhine. Yego cyane. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu, ahanini kibasiye urubyiruko, ariko nanababwira ko kuva tariki 15 z'ukwa gatanu 2026 hari abanyarwanda bafungiye muri Madagascar. Bageze muri 5 b'urubyiruko bagiye gucuruzwayo, nyuma babafunga bashinja icyaha bakorewe ahubwo. Imiryango yabo rero basaba ubufasha, ariko hano hari n'urubyiruko rwaturutse hirya no hino muri Afurika, kandi n'icyo kibazo n'abanyarwanda bafunganyemo n'abandi bageze muri 21 bava mu bindi bihugu byo muri Afurika. Nagira ngo mugire message gutanga muri rusange. Icuruzwa ry'abantu ni ikibazo kinini cyane kitari mu Rwanda gusa, kiri ku isi hose, cyane cyane abanyafurika. Baravuga bari Madagascar, hari abo tubona bari mu Bushinwa, hari abo tubona bava mu Buhinde, hari abo twumva bafatiwe mu bihugu byo mu Gulf region, hari abantu birirwa bafatwa, polisi n'izindi inzego in fact zirirwa ku rugamba ziba zifata baravuga abatwawe Madagascar cyangwa bariyo n'iki. Hari abafatirwa ku mipaka hano bafite abantu babatwaye, babambutse imipaka, babategereje hakurya, kumva ngo bamutwaye ahandi. Hashira igihe tukazabona batubwira ko hari abantu b'Abanyarwanda. Iyo kibazo kirakurikiranwa, tugerageza inzego zibishinzwe z'umutekano zigerageza gukorana n'izindi nzego z'ibihugu bindi kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nta kindi numva nakivuga usibye ko abo babonetse bakeneye ubufashwa bakwiriye gufashwa. Ubu kugira ngo inzego ziri hano zibishinzwe ari na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bakorana n'izindi nzego bakabikurikirana icyo cya Madagascar bakamenya ko giteye kigashakirwa umuti. Thank you, sir. We'll take the next question from Sam. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika, nitwa Sam Karenzi, ndi umunyamakuru usanzwe wibanda ku makuru y'imikino. Nyakubahwa perezida, u Rwanda rumaze igihe rushyira ingufu mu kubaka ibikorwa remezo bya siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Mu minsi mike ishize amakipe yacu yaba y'igihugu ndetse n'amaklabu amaze iminsi yitwara neza. Uko mubibona football final yabiri mu murongo muyifuzamo, nyakubahwa perezida wa Repubulika? Niho ko ntemeranya nawe kwitwara neza bikiri hasi. Nabazaga nti murabona hakorwa iki noneho kugira ngo igume mu murongo mwiza cyangwa ikomerezeho? Niwe nabaza naho ntabwo nagerageje ibyo nshoboye, ndafasha, ndasunika, ndagira ntariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo nafasha kindi kirenze, ariko nukomeza tukagerageza. Ariko ikibazo nitwe kirimo
nk'abanyarwanda n'abakinnyi n'abandi ikibazo kiri muri twe tukivanyemo byatera imbere baribuka mu minsi yashize najyaga mbabwira hano ukabona abantu barakina imipira biba n'ahandi ariko njye simvuga iby'ahandi ndavuga hano rero abantu ugasanga n'imyifatire gusa n'imico hanyuma ngo baragiye babwira abantu ko abateze umupira bagomba kugura imisatsi bakishyira ku mutwe cyangwa bagafata iyo ku mutwe yabo bakayiziringa ukuntu bashatse ibyo bikaba gukina umupira cyangwa bikavaho bikajya mu kuraguza bikajya mu birozi bikajya noneho byangiza bikabaho no kwibana n'amikoro yarakwiye kuba arimo ugasanga wenda n'ahandi birahaba kandi birahaba ariko genda avuge ibituri ntabwo abantu bashaka kugera kure ugira uko wifata ugira uko witwara ugira uko aho uhanga amaso ukaba ariho ushyira ingufu ariko ibintu biri aho ntabwo niyo mbura uko nafashe narafashije naho nashakishaga n'amafaranga ngafata n'umwenda nkabaha kubera ko bije itabonetse ihagije ariko ukabona hari ibintu bitaza mu bantu bakajya no mu matiku bakajya mu bintu byo kwangana bakajya mu ntambara no hagati y'itimu ubwayo muri imwe cyangwa hagati y'itimu imwe n'iyindi ugasanga niho ibintu bya wagabanya ibyo byose navugaga bimwe bitanu dufite ibibazo tukareba neza ariko tugatangira no hasi abana bato tukarerwa ku buryo bazamuka umuco w'igihe cyashize cya kera wasangaga umuntu umukinnyi bamuvuga gusa kubera ko izina ryavuzwe muri 76 rigahora ari iryo akarinda no nta wundi bazamuye inyuma ye bikwiye guhera hasi abana ariko noneho the culture the environment ibintu bifite ndetse bakava no muri ibi ubwo nabo bashobora kujya gukina umupira babanza bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu biki byose ni ibintu abantu bakwiriye ibyo nimushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabafashamo muzampamagare bizabikora ariko nuti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi biri mu nzango biri mu yitwaye ntabwo ibyo nabijya munsi nahagaritse no kujya ntabwo nzajya nta mafaranga ngo nshyire mu bintu bijyamo aho sibyo Excellence nari mbigendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarutse kwitwara neza muri mikino ya FIFA Series yari yabereye inaha Rayon Sports yarutse gutwara igikombe cya Sekafa nacyo cyabereye aha numvaga bitanga icyizere kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade ndagaruka ariko nkataha nk'ubu uravuga ibyo ngibyo by'amakipe ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki ntabwo bikwiye guhera kurangirira hano ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza ariko ukagera no ku gihugu n'igihugu kikagaragara ko cyifata neza impamvu byo bitaba ni ukubera iki haracyarimo byinshi byo gukosora harimo byinshi tubikosore two kubinyura iruhande tubikosora uko bikwiye naho njyewe ubufasha bwanjye no gukunda umupira rwose ibyo birahari biri garantide ariko ntabwo mbona bindeze nkisubira inyuma nkajya kwikorera ibindi
akoze nyakubahwa perezida wa repubulika nari mfite ikindi kibazo abantu bari muri media ndetse n'aba content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetized ubushize mwari mwagitanzeho umurongo wa perezida sinzi aho cyahereye kuba twagishinze na minisita bijyanye bya ICT byahereye hari icyo bakoze hari wazi niba hari progress arubizi okay ariko tuzongere tugerageze dukurikirane turebe we take note of that ariko ndibuka ko mwakivuze twanakivuzeho ndetse abantu basezeranye ko bazakoresha inzego zibishinzwe hakagira igikorwa ariko ubu niba nta cyabaye tuzabikurikirana turebe. Thank you, sir. There's somebody who kept putting up each 100 somebody else who yes. Hello, Mr. President. Thank you so much for letting us to be here as content creator. My name is Abdel Basit. I'm from Morocco, and I'm so happy to be here. The question that I want to ask you, and it comes from my followers from Morocco and from some other countries, that's it. What the challenges that Rwanda get to be clean as that much? Because I really surprising for that the things that I see, and you are doing great job, and I hope the best for Rwanda, and I will visit again, inshallah. Yeah, most welcome. But it's a choice again, as you said. We try. I mean, this has been, and it's not only in Kigali, but even efforts in rural areas are being made to try and clean environment. These are some of the things I said, and I kept asking, in our own discussions, knowing, all of you here, people in Rwanda, they have homes they come from, homesteads and so on. And I used to give an example for a homestead to look or to be kept clean. Does it require foreign aid? Do you need foreign aid to clean yourself or to clean a home or environment? So, so we raised it to the level, we said, yeah, even our country, much as we're not a wealthy country, if we raise it from that concept of the home to the country, people taking care of the environment, we ask ourselves, does the country need foreign aid to keep itself clean? We said no, we can actually clean it up ourselves, irrespective of our economic status. And that's how it started. Yes, in the first year, it was a bit difficult, people just say, no, why do they tell me to do this? We kept going. And I made sure I would show up myself to do some cleaning. And maybe some people said, well, but if the president can go there, why not me? So they started coming. And then later on they saw the benefits. Because if the environment is clean, it benefits those who live in that environment. So one thing led to another, and so on and so forth. So it's just because we decided to do it, and anybody can decide to do it, and anybody can achieve it. And so it's one of the things. And look, as a country, as a small country like Rwanda, again, it's our discussion. I keep having it as a discussion among ourselves. We have
a bigger task for people to notice and be associated with us. You see what I mean? So we try to do something that will be visible, and by that we shall be visible as well. There are people who don't have to go through that to be visible because of what they have, because of their size, because of their... So, but it's like, even let's say in the concept of fighting corruption. If Rwanda, a smaller country like ours, is known for corruption, who will come to you? They even ignore you. They not notice this small country that is corrupt. They look the other way and go somewhere else. You don't represent anything to them. So make sure that, oh, let's avoid this thing that will take attention away from us because of how negative it is. Yes, so we cannot afford to be known for corruption because it will destroy us. Yes, we are coming from a very small place already, and then you do that bad thing, you disappear. Well, for me, I'm not one of those who want to disappear. No, I want to be here and seen and for what I am. So that's just giving you a little bit of history and where it comes from. Yeah. Thank you, Excellency. Maybe somebody else. Yeah. Is that lady here? One or two. Yes. Thank you, Mr. President. Amazina ni Njoki, ndi Kenya, but I live in Rwanda. And I've been here for 4 years, and one of the main questions I get as a Kenyan living in Rwanda from my fellow Kenyans, Gen Zs, is how does Rwanda actually do it? How do they are able to have governance that actually works for its people? So as we're headed into elections, what would be the advice that you would give to Gen Zs on how to stability that we want? Is it going to improve the politics to deliver that? Is it going to contribute in any way to the progress the country should be made? So it's a bit tricky, it's broad, it's sometimes amorphous, it has no shape, it has no... But
it's around those elements that people have to think along. Yeah. And for the interview and so on, the discussion, I think my people can see some sitting behind you, you get close to them and you can make an arrangement. I'll be available. Thank you, Excellency. Then the other two will be quickly. The lady right there? Yes. Your Excellency, thank you for giving us this opportunity. My name is Roxanne Lidvin. I am content creator and I come from Côte d'Ivoire. My question is, Mr. President, how do you plan to ensure that the presence of young people in spaces like this go beyond being symbolic and that they can actually have a say in the decision? Sorry? Yeah? There are things I missed, what you are saying. Can you repeat the question? Okay, I can repeat. Mr. President, how do you plan to ensure that the presence of young people in spaces like this goes beyond being symbolic and that they can actually have a say in the decision shaping Africa's future? Well, it's really not, at least I will say, yes, I have a role to play, but it's not, I'm not the only one to have to shape that. By this I mean even the young people, by the way. You don't have to be told what you will do to shape your future. Sometimes you initiate it, you think about it, you raise the voice, you talk about it. So it's not the president, it's not the minister, and here it's not somebody else to make sure. All of us make a contribution. We bear in mind all that for all our actions. We are saying, yes, how about the future? How about the young people? What role will they play? How can they be supported to do that? But even if you did it the best way, without the young people themselves showing up and, trying it either with this support or not, what they intend to do or what they are planning to do. Yeah. Thank you, Excellency. Yeah, somebody was sitting next to her. Jadot? Quickly, we can take it. Then there was one person there, I saw the arm there, one arm. This way. Thank you, Mr. President. My name is Jean Dodiba Girisha. I work for BNB FM. Mr. President, for the last 32 years after liberation, the educational policy for all is affording the country young people who are well educated. But the projects for the youth are difficult to coordinate with the banking sector. The youth are coming on the labor market, hoping to be employed by the government, but government cannot employ everyone. How can we create projects for the youth who are well educated and who will leave schools without any investment? All those have been provided for. We discussed about this issue all this time, and where there are issues, it's bw'ibintu bidahagije. Abantu basubira inyuma rero bagashaka uko ese bituruka kuki haba hari abantu bangana gutya batabona ubufasha kandi hari uburyo bukwiye kuba bafashwa. Tugashaka iyo mpamvu tukayikemura. Naho ubundi nibwira ko byashyizweho, uburyo bwashyizweho, hari bamwe actually babibonyemo
inkunga wenda kumva ko hari igitekerezo cyiza umuntu yagize cy'imikorere ariko akabura ubufasha kiramutse gihari cyiza nyine ni ikibazo abantu mujye mwegera inzego zibishinzwe zimwe bitagombye kunyura ahandi kure mu biganire ndetse bishobora no kuzamuka bikagera hejuru niba hari kesi runaka abantu baba bazi yari ikenewe gufashwa yashobora gufashwa ariko ntifashwe. Thank you, Excellency. I will take the last Maybe the last one. Yes, sir. Darina. Your Excellency, my name is Kaimba Darina, and I am a Rwandan content creator. And first and foremost, I would like, this is more of an appreciation. And as a Rwandan content creator, of course, so I truly appreciate your leadership and the transformation Rwanda continues to experience. And as a young creative, we are inspired by the direction our country is taking, and we are grateful for the opportunities to contribute and tell our stories and be part of Rwanda's future. And I've also created actually a short film about you, and inshallah, you will actually get to witness it. So that was it. Yeah. Be able to see. Yes, inshallah. Okay. Thank you, Excellency. So keep doing the best you can, and let's keep helping each other. And what the government can do, will do. What you can do for yourselves, and you should do. You don't go absent when you could do a lot for yourself. And if we can be of any support, I think it's a question of structuring it and organization, and I think we can help more people than are being helped, maybe, if we approach it the right way. So, asante sana. Thank you, Excellency. Wish you a good evening. All right. Ikiganiro rero cyahuzaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abanyamakuru